into their story. And today we're chilling with Leshate and Chueu, which is the grandson of Leshate and Chueu. Makgoba. Okay. Born and bred at Makgoba. Makgoba, you're referring to Magoesbaskloof Sikotin. Thank you for joining us again. Firstly, let's start by Magoesbaskloof. Ke belegetšwe Magoesbaskloof. Around which time? Ka bo 1969 to 1970, 71, 72. Ke ge re tloga Magoesbaskloof re tla ka molaneng ya Masiala Magamailu. Ke tloga le ra kgolo wa ka ile ge Makgoa ba raka kua ka Makgoa. Ba rakela gore Ba be ba rakela gore ba tloge ba ye magošing a kgauswi. Mola Magoesbaskloof a se lefelo la bodulo kore ke ka melao ya apartheid ya gore batho ba tloge mola ba dutšeng ba ye mafelong a kgauswi a di-tribal lands, so that mmušo wa maburu goba wa apartheid o tšwetše pele di-plans tša ona tša forestry and farming without the involvement of the residential area tša batho ba baso. Batho ba baso ge ba huduga, ba bangwe ba ile ga Motšatši, ba bangwe ba ile ga Mmamatlhola, ba bangwe ba ile ga Molepo, ba bangwe ba ya ga Mmamabolo, ba bangwe ba ya ga Dikgale. Magoši a tikologo le ga Maja ke magoši a amogetšeng bana ba Kgoši Mamphofu wa mathomo, Kgoši Makgoba wa mathomo wa go kgaolwa tlhogo ka mabele. Ke bona ba amogetšeng ditšhabeng tše ke šetšeng ke badile magoši a go fapana-fapana. Ke sa lebale le ba lebaleng kua ga Makgoba ga Sekhukhune. Ga o etšwa kua Podungwane go na le lefelo kua ba re ke ga Makgoba. Batho ba le ke mašalela a Kgoši Makgoba a e le goreng ba bangwe ge go kwalwa ba re ba kua lefase la ga Manskraal. Kgabagareng between gana mola ka mmušo wa Ramodike go ile go ba le mokgwa wa gore magoši a reclaime dipolasa tša ona. Kgoši ye nngwe ye kileng ya reclaima ke Makgoba. Makgoa ka bo around 1980 ka mmušo wa Ramodike ba gana go mmušetša lefaseng la gabo ga Makgoba, ba mmušetša lefaseng le lengwe ba lola ga Dikgale ba re ke ga Makgoba. And ge ba re ke ga Makgoba, it is still questionable gore ke ga Makgoba ka baka lefe. Bo Mokgalabe Sempororo, bo Mokgalabe Tabolo Makgoba, bakgalabe ba bantši ba bangwe ba ga Makgoba ba ile ba thopega dikgopolo, ba dumelelana le mmušo wa maburu gore ge ba ga Makgoba ba re ba nyaka lefase a ba ye ga Makgoba ba se boele to their original place ga Makgoba kua Magoesbaskloof, mo ba belegilweng gona, mo ba tswetšweng gona, mo dikalana tša bona ka moka di wetšeng gona. So they were deprived of their original place ga Makgoba, Magoesbaskloof. ge le re after apartheid ba magoši a ile a dumelelwa gore a reclaime mafelo a bona le goreng be ba ba tšeetše ka gore go ya ka mokgwa re kwišang ka gona. Kgoši Mamphofu Makgoba o tlhokofetšeneng ka 1895. Kgoši Mamphofu Makgoba e sa le a sepela lefaseng ka mokgwa wa bošaedi bja maburu bja go kgaolwa tlhogo mola mengwageng ya bo 1700. Even if you can go to Polokwane go Library Garden, go na le mokgobo wa arm sketch tša
dithunya tše Mamphoku a be a elwa le maburu ka tšona. One of the generals tša apartheid, Johnny Joubert, ke yena a be a le ka gare ga mission wa maburu ge ba elwa le Basotho ba setšhaba sa ga Makgoba. O ka ya wa hwetša dilo tšeo mo around 1700, and then re boya re from 1700 mengwage rena re be re sa thwa re belego le borakgolokhukhwa rena ba sa thwa ba e ba gona. It's only ba šetšeng ba re yanagela the narrative history ya gore go ile gwa diragala eng le dibuka di a bolela. Bjale rena jwale ka ditlogolo reka maburu ka ra itšea ra engwala fase ka gare ga ditayara ye nngwe re na le yona re fela re itšea re e bala re ke kgopotša. That's why ke re from 1700 to 1980 ge morwedi wa kgoši Mamphoku Makgoba wa ripilweng tlhogo ebile Basotho ba bantši ba sa tsebe gore tlhogo ya Makgoba e kae, go sa tšwelwe lesolo la gore go ya go nyakiwe tlhogo ya bokoko Mamphoku Makgoba kua Pretoria le mafaseng a ka nte. Ge go kwalwa ka pudi ya tsela ba re tlhogo ya Makgoba e kua France, mmušo wa South Africa o palela ke go ya go e lopolla. A se tlhogo ya Makgoba fela, ke tlhogo ya Makgoba, tlhogo ya Sekwati, tlhogo ya Hintsa, tlhogo ya ba ga Mmalebogo, magoši a kileng a ba gona ka nako ela ya mmušo wa apartheid. Ke bona ba e le gore ditlhogo tša bona ga di gona, ba be ba ripa ditlhogo ba di iša kae-kae. Bjalo le rena re le bana ba Makgoba, ditlogolo tša Makgoba, we still looking forward go mmušo wa rena wa South Africa gore ba re lopollele tlhogo ya rakgolo Mamphoku Makgoba. Go ya ka mokgwa lela ba le boditšeng ka gona ba re gabotse tlhogo ya gagwe ba ikgathile go diragalang. E be e le dintwa metlheng ela ya dintwa tša mapono maburu ba kile ba kgopela goa a re reng ke maburu le ge ba re arogana mara nna re tlwaetše re ba bitša maburu. The Boers ba tšwa go hira lesolo la mapono a maswasi go ya go nyaka Makgoba ba mmolae ba tse ba mo fe tlhogo. E be e le seka sa botlhatsi bja gore ka nnete re tšwa go bolaya motho. E fela Makgoba lešole la go makatša o ile a re pele ba fitlha mo a ba le gona a ke tlhaba ka lerumo, a re go ke tlhaba ka lerumo maswasi ge ba fitlha ba no kgatha tlhogo ba ya ba kgathiša Makgoba ba re re bolaile kgoši Makgoba. A botsotse kgoši Makgoba ke yena a ke bolayeng. Ee, o dirile suicide. A re yena a nyaka go bolaya ke lepomo ditšotši tše di khwibile. So ge go be go claimiwa le re magoši a ile a fiwa opportunity ya gore ba ye ba claime mo be ba kubileng gona ka Makgoba go be go claima mang ka lebaka la gore kgoši e be šetše a ke polaile ka dilo. That only became after the new dispensation ya democracy ya 1994 ge Mandela a wina dikgetho e ba mopresidente o moswa. Go bile le mošomo o mogolo wa go dirulla melao ya apartheid. Ye nngwe ya melao ye ileng ya dirullwa ke gore batho ba bušetšwe mafase a bona. Wa lemoga gore ka Magoesbaskloof magošing a Mmalebogo maburu ba ma-republic ba be ba diota ba ripa tsebele ba go ripa melomo ye for fighting your own right of the land. Gape naga ke toka, ke tokelo ya motho mongwe le o mongwe. A kere ke fela ke botša batho ke re na tokelo ke eng? Tokelo ke selo se se loketšeng motho. Bjalo
ditokelo tša batho di ile tša gatakiwa. Imagine ge ba go ripatsela gape go ra gore ditokelo tša go ba di tšea ba di hafola bjalo. Le ka nako eo ge maburu a be a re a raka batho mafaseng a ona, e be ile kgatakelo ya ditokelo. E fela mmušo o moswa wa bona e le toka gore batho ba bušetšwe mafase a bona. And ke nnete ba tla ka melao le melawana ya gore ba bakileng ba tšeelwa mafase ga ba dire dikgopelo departmenteng ya rural and development. Le batho ba ga Makgoba go swana le ditšhaba tše dingwe ka moka mo South Africa ba ile ba kgobokana ka ditlhophana ba thoma gore le rena re kile ra gatakwa ditokelo tša rena tša gatakela. Batho ba go swana le bo Malesela Frederick Tseoga, the son of the soil, ke mothalose so o ile a eta pele lesolo la gore batho ba bušetšwe naga tša bona. Ke bolela ka batho ba ga Makgoba. E be e le yena go a thoma e le yena a latela ke ba bangwe a dira awareness ka gare ga setšhaba sa ga Makgoba gore a re boeleng lefaseng la borakgolokhukhu a rena. E sa le yena a tsamaya le magoši a le a rena ga Makgoba le mantona ga Makgoba, bo Rakgorwana, bo Kgate, bo Kubjana le ba bangwe a ba kgopela re a re yeng ro dira claim ya Makgoba. And finally the claim was successful, completely successful. Around which year? Around 1980 something. And then complaint ya rena ya land e lodgitšwe ka 1994. I mean 2004. Around 2004 it was worked out until ebile go etla batho le ba ga Garibaldi Mokopa Garibaldi Makgoba le yena a tsena ka gare ga lesolo le a dira a bontšha botlhatsi ba gore ka nnete as chief ya ga Makgoba lefase la ga Makgoba belongs to the Makgoba people. And then later on the complaint, the land claim was successful. 2004. Okay. The application was successful. 2004. The land claim ya setšhaba sa ga Makgoba, whereby the provincial department, even the national department of rural development, approved success of the land claim ya ga Makgoba. So then new things began. There was a composition, the Makgoba Community Trust. The trust started operating. Before the trust was operating, decision ya gore o santse go be le trust e tswa kae e tswa ke bomang? Decision ya establishment of a trust ke dikgopolo tša maele a boramolao go Phatudi came with the idea a e bjala godimo ga bana ba Makgoba. Bana ba Makgoba took it and established it gore e function mo lefase la Makgoba. A ke nyaka go bolela ka maina a batho. Phatudi as e le yena motho wa mathomo wa gore diplasa tšela le di-asset tšela ka moka di claimiwang under Magoebaskloof,
di swanetše gore di ska ka ga ya ga motho go establish where the so-called a trust ye le goreng initially ke CPA ba e bitša gore ke Communal Property Association, and then at the same time we establish where the so-called a trust again. So Mampoko Makgoba Community Trust was born out of that situation. New list of beneficiaries was organized and arranged, which was known as a 603 list of beneficiaries. This is in 2004. Yeah. Okay. And then Cabo 2009 to 2009, a new trust committee was elected and started operating. If it was not 2008, it was 2009. They started operating. And the term of office of the trust committee is only 3 years. After 3 years, new members must be elected. Okay. So 2009-10, between 2008, 9 and 10, there was a confusion because those members who overstayed their term were told to step down, and they refused because the regulation here, CPA, I mean Trust Property Control Act, Ghana, o tshwanetse gore o be leloko for 3 years. After 3 years, maloko a shiftela mangwe. Okay, a re dieng so re tlhatlhamoleng ska kera gore re confuse batho akere. Around 2008-2009, the first Mampoko Makgoba Community Trust, if you lay a letter of authority, ya thoma go operate. Ya operate 2010, 2011. It thoma 2009 yona eo, 2010. Ebile re go bušetše morago a re thome 2004. Okay, 2004 to rectify my fault. Okay. I've had 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ka 2010, re balela mengwaga ye 6 ye le gore the trust committee ye sa kang ya change goba ya fetola mawa, ra kgona go tseba gore go direga eng. Ra dula fase ra tšea di-minutes go bona gore batho ba ge be ba dutse ba re diretšeng over the 39 farms that were awarded to the Makgoba community. Ba dirileng? Okay. Are tlhatlhamoleng gape gabotse. Hey. 2004, the first trust it thomile go sita ke it thomile go operate. Ya operate 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009. Yeah. Without elections in between. Di be di ba gona tša botsotsi tša go bitšwa ka fase ga methare, tša go bitšwa ka dikhoneng bošego tše e le goreng tše dingwe rena we could have signed in the attendance register or any communique which was forwarded to us. A re tsebe gore re di signetše re signela eng, an issue ya meeting na goba an issue ya di-election na. Okay. So it means there was a foul play between 2004 and 2009 in a sense ya gore go bile le di-election ga ba le batho le reng a ba tsebe re gona le di-election. Batho ba ile goreng ba kgethilwe ka molao ka 2004 ba bušeletša ba ke kgetha gape ka di-election tše le gore ne di sentše di be gona ka 2007. Then ba tšwela pele. It was only around 2010 where I stood up and started reawakening our people, Makgoba people, that this is not justice and justice must start to run
as from then. I said, there is no justice. So, in order for us to find justice, we must stand up. Issue ya gore batho ba ipušeletša, issue ya gore motho o ikhwetša le ka gare ga komiti e le yena, e le mogatšagwe, e le sesi yage, e le brothera ya gage, e le a family relative. So ra thoma go complaina, and in any meeting that they summoned us to attend, I remember raising these complaints. They will, in the course of the meeting, they will just cut the cord of a mic, or they will just make noise so that you are not audible enough to the audience. Okay. Even if you raise quality questions, especially when you ask them, why are you a relative in one committee? Why are you repeating yourself, continuously becoming the committee for so long? Okay. You have overstayed your term. So they start annoying you. Yeah, they start becoming nasty to you. Okay. They will call you all names. Why one? Okay. So ke tsona ditaba tseo ra thoma go complain since 2010. Ra thoma go tshwara our gathering, community gatherings aside of them, because ne ba re ignora, ba sa re bolediša gabotse, ba re roga, ba re bitša maina, ba re bitša dilo tše ka moka, batho ba go tshwara mebithini ka fase ga setara. Again, so ra thoma go tshwara an opposing meeting to theirs. Okay. Yeah. You mentioned something more. Yes. So ge be ba ba votela la mathomo, taba e be sa tsebe gore batho ba ke di immediate family. No, we never knew. Okay. You see, where is the problem? Wena o Makgoba, nna ke Makgoba. Again, and then you are married to Bopape. So the fact that you are the daughter of Makgoba, you are my sister, doesn't go away. You are still my sister, even if you can get married and call yourself another surname. You are still my sister. I am the chairperson. You are part of my committee. If you are my wife with a different surname, it does not shy away the fact that you are my wife from another surname. Yeah. Your brother, your friend. Okay? So you operate the trust committee like that. That is what is that? Bedroom politics. Yeah, I don't have a good way to put that. Okay, and then with these 6 years they've been in office, that they did good, that outstands like everything better. Mara shambana le ga ba ipušeleditše go na le se sengwe se ba re diretseng sone. Ere ke bolela gore tšhelete e nnyane me agri stipend which was given to our community members, gore ba ba kgethe gape, a se ya gore ba reke diswikiri le diflouri le maupi ka Christmas. Ba ka no ba file gararo o ba gabedi di thousand ba fa 603 603 ka moka ga yona. Ai a se ka moka ga yona. Some did not get anything even up to today. Batho ba salla, only their own people ba ba nyakang gore ba ba put into power go fitlhela Jesu a boe, ke bona ba ba fang dijo, ke bona ba ba fang tšhelete. Okay. Nna ge ke go botsa, ge o ka lebelela millions and millions of rands tša di rental
tše di fang ke Diggers Rest Farm, tše di fang ke other farms tše di leng on rental stature. O tlo hwetša gore tšhelete we is more than what was accumulated. E dira eng tšhelete eo? Okay, let's talk about Rescamp Lodge. Ye lo reng it has been bought 100% for the Makgoba people. A re kolote seo. Batho ba ba tsena mola ba šomiša that lodge. Mogola wa yona e re gola ka eng rena bana ba Makgoba. The benefits tša yona ba re balela. The revenue that is collected there, ba re fana. The revenue that is collected, Diggers Rest, Tembi Gardens, ba re ke eng? Le yona Makgoba Asset Forfeiture Unit, yene e collectang di rental, di collector ga ZZ2 le bo Mareske. Tšhelete tša gona ga o di bala ka ngwaga di ka go fa 1,000. Ke thogako go batho ba ga Makgoba, ke thogako. Nna ke fela ke bolela ke re in our country we speak of a state capture. La ga Makgoba go na le ntho e ba e bitsang state capture, because our land has been captured by politicians. First, politicians. Second, the agents ba tshwere diplasa tša rena ba re ba dira business. Nna re bone mogola wa bona a di re gole ka seo. Mara in this case, do we now blame the trust ba le goreng ke bona ba yang ba tšang tšhelete? No, we blame them. We blame them. Even the new trust committee that was over-torpedoed by last week. Go bile le court judgment ya gore this new committee ye operating from when was it? From 12 February 2000 and I think, is it 2019 or 2018? 2019, somewhere there. Bona ba le bo Jimmy le bo France kubiana le khodu le le golo. O rile ke ska mention of mine. Ke a mention ke because ke na le record ja bona gore ba utsitse bokae. I can take them to court. I wanted the national president Cyril Ramaphosa to institute a commission of inquiry into the Makgoba issue or land claim, because ever since 2004 and up to now, after the awarding of 39 farms, aga gona le any evidence ya go bontsha gore we are progressing, not even a single evidence. Ntwe ba bitsang corruption, Magoesbaskloof is a pipeline corruption. Yeah, the top politicians in this country. There is a lot of politicians involved there. And ba shitisha progress le the land claimants, the poor land claimants, to benefit from the Makgoba claim. Okay, one thing people might not understand, Kore, why are people fighting around Makgobaskloof? What is Makgobaskloof? What is in that In place? Magoesbaskloof, my sister, to tell you the honest truth, there is gold, there is life, there is everything. You see, Magoesbaskloof is one Canaan. Canaan. One woman from government once came to Magoesbaskloof. Wamasadi, I forgot the name. Masadi ola o Chueu. Are ikare modimo ga ba tlola lefase. O thomile Magoesbaskloof. So beautiful. A beautiful land like this one. Gona le everything. Makgoa ga ba raka batho bua. Ba bone the richness of that area. The beauty, everything. So everything is possible there. So that is why o mongwe le o mongwe a lwela gore a ye kua. Bishop Thabo Makgoba is one of our own. Ga ratile lefelo lela
a ke bone bošaedi ka yena. But what about these other politicians? Ba nyaka eng? So why ANC gane bjale ba re mothaka o le re ke mang SG Secretary General e se Magashule must step aside. Batho ba ba go connive ka gare ga corruption e ka ya Z2 le bo mamma. Why bona ba sa step aside ba tswe ka mogare ga government and they must venture into business? Okay. Yeah. Issue ya Makgoba is long to be finished. But can it be finished? If the president can intervene, it will fail. I assure you, if the president of this country intervene in that matter, things will come back to normal. What is normal, Makgoba? The normal is, let's give the beneficiaries, the Makgoba beneficiaries, what belongs to them. Then it will be normal. Okay. Well, let's go back to 2010 now. Yeah. And opposition meetings, in opposition formation forum is formed. I started myself. I started doing these opposition meetings, organizing, going out to the community, and reawakening everybody about our own rights, our rights to land. We are very rich people. We are very rich. Even those who say they are unemployed, they can easily get employed if we had good and generous leadership. There are many opportunities there, except the jealousy that we see every day prevailing. So this formation determined the meetings here, and they are going on, and then ke nna ke thomileng di-court case, ke nna ke thomileng go influence batho gore this is not justice, this is not the right way of doing things, this is not how things should be done. Nna mmogo le ngwaneso o mongwe is my friend, and ebile ke mojabokgwa wa Makgoba, Joseph Makhule Monyang. Many of them ra thoma go emelela ka maoto, and out of that re bone the trust committee la e wela fase. Gona jwale what worries us, they came back. A re tsebe gore in what order? Is there any justice that they will conduct, or they are still going to involve in some corruptive measures now? Okay, so Relia Court, let's start at the beginning. Relia Court, le release the trust court. What was the outcome? No, let's start with the grievances. When you are going there, you said, this is our problem. What was the problem? The problem was that the trust Baduchi, the overstate. One of the problem of the trust is overstaying their term of office. That was number one. Okay. Number two, they neglected people, beneficiaries. They didn't want to call meetings as usual, as normal, as they used to. Okay. And we sensed that there is corruption happening because they were up to themselves, up to their own personal issues, personal accounts, which received monies from the black markets and so on and so on. We had evidence of that, you see. So as a result, when was it? 2019, they came out of power. From 2010 to 2019, that's when they came out of power? Yeah, they came out of power. Wow, okay, so... And you see,
money is a problem. Our advocates, where will they get money from? Issue a trust. A trust is a what? A legal entity. Yeah. It means once you want to challenge the people in the trust, you must Go the legal route. the legal route. You must find money to fight them. If you don't find pro bonus, pro bona ke di lawyer tša mahala tša wata wa di patela ka morago. If you don't find any donation or any support, financial support, but no dula, because they themselves, they have money to fight legal battles. They've got a lot of money. Nagana digas restiality about 40 million rand for rental. Nagana ZZ2 about 40 million rand for rental. Merensky ono ke bolela le go sana le di plus about 13 di sale ka matsogong a o santse o di tšea di fe batho ba ga Makgoba di sa dutse di sa tshwere. So, first court case, the complaint is that ba dutse sebaka. Hey, they overstayed their term. Aba benefit batho ba ga Makgoba. Then verdict ya court ge itla e boya e reng? Ba reka di lawyer, ba reka boramolao, ba reka batho ba le ba di lawyer rena a re sa ba tshepa. Ga botsebotse dilo tse re di bona mola TV mbare there is no justice in South Africa. It is true. Ba reka NPA, ba reka di case batho ba. So and the case verdict ya ona will come out in their favor. Always. Lena or Lewin, it's only once. It will be a surprise. Okay, so verdict comes ba win the case. Ba no dula ba win a case. So you go back to court. Hey. And then verdict come gape. Lose it. This is the second case. Yeah. And then what happens more? No, you will still fight on and on. And go fitela tšhelete fela. O tsebe legal system ya rena ya South Africa. Wa winang go ben le tšhelete. Wa felelang ke tšhelete. Case e fedile ba go win. So that's it. Yeah, okay. That's it. But once o tsebe gona bjalo bashimane ba le ba tšwele ba ba interdictile judgment ya court ya high court e rile ba interdicted a ba sa tshwanela go operator anything. Ba ba tsentse operator ke 603 ye le gore nka gare ga yona go bona le bo kwene batho ba bantši ba hwile from 2004 up to now. How many people died? Ke dirile audit myself out of the document. You know how many people? I got about 200 people ba ba hwile godimo ga 603. If it is 200, what about 400? Yeah, 400. And even I'm not so sure what 400. It might be the other people I don't know of their identity, who they are, where they come from. Upon these 400 people, who is going to vote in the upcoming election here? This new upcoming trust. Yellow and Leona in itself, gona le manyofo gona le mokgwa wa gore batho bana ba le re be re ba dauta ba ke kgethile gape ka setšhomi le sekgotsi le segwera go boelela ka gare ga trust ba te ba die manyofo thamang. Before re ya mo, because re di tlhakatlhakantse. Ha ke di tlhakatlhakantse, I'm on the right track. Yeah. Ke ya gore re fihle mo 2019 gore go tlile bjang gore go felletse le gore finally those people ba tswa ba le gore they were in the first trust, and then go felletse go ba le di election, and then we have this the trust e re go botse molao o kotsi wa mo South Africa. Ga o sena tšhelete bjale ke tsentšha another issue. Go ka se be le lawyer ya lekgowa wa jewa wena. Bashimane ba le they made a means wa gore ba be le lawyer ya lekgowa ye ba e bitsang gore ke Gisela Stolz. Gisela Stolz
was appointed as an independent trustee who was supervising the trust committee in between the old trust and the new trust. Gisela stalls are operate. Ge ke lebelela ke seka ka gare ga the judgment ya Maloba ya Malaji versus MMCT. Ke hweditše gore Thetela Malaji versus Mampoku Makgoba Community Trust. Ka gare ga that verdict, Gisela Stalls o blame-wa gore ka di-election tšenetšela tša di January ka di 12 o blame-wa gore o ile a involva di proxy wa bona, but a blame-wang gore issue ya ge o di ile phošo ka go involva di proxy. Rena ge re di dula re settla fase re lebelela re hweditše le gore o ka re o ba di ile taba ya nnete ka gore batho ba bantši on the list 603 ba hwile ge ba hwile the family tree e ra gore ge the major claimant a thokofetše bana ditlogolo tša ge ke bona ba swantše go ba wake up to participate in her place or his place ge a tlhokofetše. So no one takes place or takes the place of the major claimant after a hwile. La gana bjalo judgment is very much unfair. E re a gona proxy, e re no proxy at all. So what kind of elections are they going to be held? Okay, so will they be free and fair? Already ba šetše ba ka kgethile their brothers in their pockets, in their cahoots. So what do you think of us? What do you think of the poor people there? Baba sa tsebeng selo, our old mothers, our old fathers, baba sa tsebeng go bala alo o. What do you think of them? So okay, as we are speaking I want now, to clarify for somebody who's not understanding at this point what yeah. So there was a trust that started in 2004, and from 2010 they started having the cases to oppose Issues, them. Ne? queries, So complaints. since 2010, ne, those cases were only finalized in 2019, which led to that old trust there from 2004 for age. Yeah. Then there were elections in 2019. From 2019, there was a new community, Makgoba Community Trust, that was elected, and then Yatoma will operate. During that time, for 2 years. For 2 years. After 2 years, one of them, which is Malaj, was not happy with the elections and then of the very same current trust he was part of. Abaisha court. Then the verdict came and it said, this trust that was elected in 2019, it was elected unlawful because of the proxy. Because of proxy and other flaws. And other flaws. So we'll get to the point where we just come with the verdict and explain it properly. What is the verdict saying? Ne? If you were to meet Kgoshi Mampoko Makgoba, the paramount chief, the paramount king, the one who fought for Magoesbaskloof and battled all the battles for his land. Yeah. The one who occupied Arenanga. Yeah. If you were to meet him, what would you say to him? First, I will salute him for making this beautiful land where we live, where we were born and bred. I will salute him for making a space for everyone wa Makgoba wa ipitšang beneficiary gore o tloga a lwele ntwa e good ye leng just. And I will tell him gore re lekile go lwa le bana ba gago ba go se tsamaye ka toka le molao ba sa rateng gore dilo tša gago di tlhakane even ntho e tee. What we are fighting for is the unity of the Makgoba people, but the Makgoba people are not aware gore they are so much divided. Moilo and the enemy play with their heads
play with their 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 food on the table. Ba lwela dijo tša bona bana ba ba ga Makgoba tše e le gore ba lo shantšha ke lenaba le ba tsena ka bogare le ka bogare. I appeal for unity. I appeal for justice free at Makgoba. Nothing more. Okay. So one thing that And you must not forget, the late King Mampoku Makgoba has already joined the spiritual world. yeah. And ka moka re ya gona, but before re ya gona, let there be unity at Makgoba. A go be le dijo, bogobe, metsi, le tše ka moka, le shebe-shebe ga Makgoba. Ke a leboga. The name Magoesbaskloof. Why is the name spelled the way it's spelled? Do you feel we are doing justice to the paramount king by spelling his name like that? Leina la Makgobaskloof ke leina la Seburu. Kloof means cliff in English. Yeah. There are cliffs. The land pattern has got some cliffs. Unlike ge ba re ba ka e bitša ka mokgwa o mongwe wa go roga batho, mara nna go ya ka mokgwa ge ba re Makgobaskloof goba Makgoba Land, ge ba e bebafatša e ka ba kaone, mara ke no bona leina le Magoesbaskloof. Makgoba is spelled Makgoba. Magoesbaskloof is spelled Magoe. Magoba. Ga se Magweba, ke Makgoba. It has to be rectified. Magoesbaskloof. So from 2004, it's 2021. Was there any means ya gore lina le likile la zama gore ba le change ba lengwe ga botse ba ngwele Makgoba ba ntshe Magoa ena gape ye we santse o ishwa mola ba reng ke ba le ba land ba go change mabitso a ditoropo maina a dilwana e kare matsapa ile a dirwa gore go submitiwe maina gore leina la Makgoba le fetoge ka mokgola le ngwalwang ka gona. le lo ba e hakile somewhere. A re tsebe gore e hakile kae, unless somebody stand up and go and find out or how far are they, what is it that they've done, the progress part of it, ba di relaying. Okay. No, Yeah. thank you for joining us. Ke a leboga. Re lebogela nako ya lena. With all the information that you have given us, we are so thankful. Thank you. With today's conversation, we learned that Mampoku Makgoba Community Trust was first established in 2004, and from 2004 to date, 2021, the people of Makgoba who are supposed to be benefiting from their land are not benefiting anything that is good. What's happening is just bad news after bad news after bad news. And another sad thing, some burial sites, the graveyards of the people of Makgoba, some have been destroyed, some you need permission to enter. That is sad, and nobody cares, nobody is saying anything. And is there anything that we can do good? With everything bad that's being done in Magoesbaskloof, with people who are not beneficiaries of Makgoba benefiting from Makgoba. We only hear of 603. Does Magoesbaskloof really have 603 beneficiaries? What about those that are not registered? How are they even fixing that? There you have it. Thank you for tuning in for today's episode. Please subscribe, comment, and like this video. We'll see you in our next upload.